To demand more of yourself than you do of others is the first step on any ladder of success. Assalamu alaikum and a cheerful morning to all my brothers and sisters. Each day passes by changing our lives, ups and downs, and the only way to thank and bring hope into our lives is through prayer. So here comes Amna Liba of class 4D to start our days with a beautiful prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. We are Indians, and what's special of us? It's unity in diversity. And we must stay together and united all through our lives for our nation and protect it together. So here comes Dia Shirin of class 4th B with the pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Health is wealth, and to be healthy, you have to be fit. And our fitness is our duty, and it is important than ever right now as we are all alone and we are responsible for ourselves. So here comes Amina Hassan of 7B for the mass drill. Today, July 29, we are observing National Sports Day, and we are having with us someone special. When we talk of Indian national football team, his name rushes to our minds. Born in 1987 in our own Kondoti, he is a professional footballer who once worked part-time while playing football. He then made it to the Indian national football team through his hard work and perseverance. And he made the headlines of newspaper and reached the heights of victory. He achieved lots of awards and respects from all of us. And although he retired from international football in 2019, he is still in all of our hearts
and he's none other than Anas Edatodiga sir. Sir, I welcome you with huge pleasure. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ അനസ് എടത്തൊടിക. മർക്കസ് ലുലു സീനിയർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് ഡേയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച അസംബ്ലിക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മർക്കസ് ലുലുവിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് 2-3 വാക്കുകൾ മാത്രം പറയാനുണ്ട്. ഈ കായിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഏത് കായികത്തോടാണോ ഏത് സ്പോർട്സിനോടാണോ നിങ്ങൾ കൂറ് പുലർത്തുന്നത്, അത് ക്രിക്കറ്റ് ആവട്ടെ ഫുട്ബോൾ ആവട്ടെ, അതിൽ മോർ ദാൻ 100% കൊടുക്കുക. ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കായിക മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മളെ കോച്ചസ്, നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലേൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഈസി ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ കായികത്തോട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും അതുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കുക. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയതിൽ. ഈ മർക്കസ് ലുലൂമിനും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവിടുത്തെ അധ്യാപകന്മാർക്കും എൻ്റെ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്പോർട്സ് ഡേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for your valuable words. Now let me welcome sports captain Boy for his notes. Respected principal, vice principal, teachers and all my dear friends. Assalamu alaikum. I'm Father from 9th B. Today I'm going to share a short speech related to sports. Sports not only help to grow physically but also teach various virtues important for mental and emotional growth. It doesn't necessarily mean outdoor but also indoor activities. Sports teach us to respect and learn quickly. It is any physical activities entertains and provide enjoyment. And sports develops qualities of hard work, teamwork, team spirit, unity, trust, etc. It reduces stress level and enhances productivity. Sports are mandatory part of the school curriculum for development of students. Sports give us motivation, positivity, courage, skill, concentration as well. I'm concluding my words. Thank you. Have a nice day. Now here comes our sports captain girl Hima for a short speech. Hard work, willpower and dedication. For a man with these qualities, the sky is the limit. August 29, that is today, is celebrated as National Sports Day. It is celebrated on the birth anniversary of hockey wizard Dhyan Chand. The National Sports Day is also a timely reminder for the need of sporting activities in life. On this day, people from different age groups take part in sports like marathon, kabaddi, hockey, basketball, etc. Major Dhyan Chand Singh won gold medals in Olympics for India in the years 1928, 1932 and 1936 and made India proud. This auspicious day is also known as Rashtriya Khel Divas. The celebration highlights the overall importance of sports and gives a nudge to the masses in realizing the necessity of sporting activities in maintaining a healthy and fit body. On this day, President of India honors eminent sports personalities with major awards including Khel Ratna, Arjuna Awards, Dronacharya Awards and Dhyan Chand Awards. Together, let's celebrate. Happy Sports Day to all. Our physical education department has been recording the performances of all students in online physical activities 2020 to 2021. And here are our top performers. Fatima Tilfa 4th B, Ishal Fatima 1st C, Fauzi Adayat 1st B, Shams Muhammad 1st D, Riza P 4th A, Hisha Fatima 4th B, Adil Muhammad 1st C, Amna 2nd E, Fatima Nida 3rd D, Fatima Ashmi
first E, Ihsan Muhammad, first D, Aflaq Wadood, first F, Shaza Fatima, second E, Sajwa Parail, fourth B, and Darwish Muhammad, first E, and at last Muhammad Ihsan, first F. Congratulations to all the top performers, and keep up with your works and always go rising and rising. Now, I am signing off by thanking all of you and reminding you that this time too shall pass. Stay home, stay safe, and happy Onam to all of you. Jai Hind.